კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. თქვენ უყურებთ ახალი საქართველოს ტელეეთერში გადაცემას მათემა, მეცნიერება, ცოდნა, სწავლება. მე მისი წამყვანი ნუგზარ კერესელიძე გახლავთ. მოგეხსენებათ, იწურება 2015 წელი, ყარს მოგვადგა ახალი წელი და მშობა ახალი წლის დღესასწაულები. უნებრივია განწყობა ესეთი საახალწლო სადღესასწაულო განწყობა იგრძნობა მთლიანად ჩვენს ქალაქში, მთლიანად ჩვენს საქართველოში, მთელს მსოფლიოში და ჩვენს ჩავთვალეთ, რომ ეს ბოლო გადაცემა ამ წლის 2015 წლის უფრო სახალისო ყოფილიყო და ამავე დროს დასამახსოვრებელი. და ამასთან დაკავშირებით ვიფიქრეთ, რომ ყველაზე საუკეთესო, ერთ-ერთი საუკეთესო მიღწევები, რომელიც კი კაცობრიობამ მიაღწია ტექნოლოგიების მხრივ და უშუალოდ მეცნიერების მხრივ და განვითარების მხრივ, რაც დაკავშირებულია კოსმოსთან, რაც დაკავშირებულია ჰაერთან, მოიხსენებათ, რომ ჩვენ ახლა ვიმყოფებით მერწყულის ესე ვთქვათ ეპოქაში, ჩავთვალეთ, რომ კარგი იქნებოდა გაგვეცნო ის მიღწევები, რომელიც ამ მიმართულებით არის დამდგარი უკვე 2015 წელს და ზუსტად აი ამ წელს განეკუთვნება. და პირველი რაც მე მინდოდა თქვენთვის გამეზიარებინა, ის უდიდესი მიღწევა, რომელიც ესე ვთქვათ დადგა დეკემბრის მესამე დეკადაში, ეს არის 22 დეკემბერს, როდესაც ესეთი კომპანია არსებობს, რომელიც ხომალდებს, კოსმოსის ხომალდებს, კოსმოსო ხომალდებს აკეთებს, SpaceX-ი, მისი ესე ვთქვათ რაკეტები არის Falcon-ის სახელწოდებით ცნობილი, Falcon 9 სერია, Falcon კი მოგეხსენებათ შევარდენს ნიშნავს, ზუსტად მისი გამოცდა მოხდა და ეს არის რაღაც რევოლუციური მომენტი. ისე წარმოვიდგინეთ, რომ თუ აი აქამდე, საშუალო კლასის ესე ვთქვათ ხომალდები იყო, ეს კოსმიური ხომალდები, თითოეული ხომალდი თუ ჯდებოდა სადღაც 61 მილიონი $, მისი ესე ვთქვათ დამზადება და გაშვება. ეხლა აი ეს ტექნოლოგიები, რომელთაც Falcon 9 და SpaceX იწყებს ფაქტურად აი ამ წლის 22 დეკემბრიდან, სადაც წარმატებულად განხორციელდა კოსმოსში გაყვანა აი ამ რაკეტისა, არის ის განსაკუთრებული მოვლენა, რომ თუ კი ადრე რაკეტის პირველი საფეხური, რომელსაც ესე იგი ვთქვათ, უნდა დაეძლია ყოველთვის დედამიწის ეს მიზიდულობი, მძლავრი ძალა და შესაბამისად ძალიან ესე ვთქვათ, წონითაც ძალიან დიდია, იქ შესაბამისად ძალიან დიდი არის აი ეს მასა, ესე ვთქვათ, ენერგიისა და შესაბამისად იმ საწვავისა, რომელიც საჭიროა კოსმოსში გაფრენისთვის. ეხლა ის ნაწილი თურმე შეიძლება უკან დაბრუნდეს და მრავალჯერად და იქნას გამოყენებული. აი ესეთი ტიპის მიდგომა, აი ესეთი ტიპის ტექნოლოგიები თურმე იძლევა 30%-იან, ასე ვთქვათ, ეკონომიას. და ეს უნდა წარმოიდგინეთ, ეხლა რა უფრო ინტენსიურად წავა აი ამ დედამიწის ახლომდებარე, ესე ვთქვათ, კოსმოსური სივრცის ათვისება და შესაბამისად გამოყენება. და აქ ეხლა ბოლო გაფრენა, ესე ვთქვათ, უფრო სწორედ სტარტი და აშრობა კოსმოსში მოხდა, როგორც გითხარით, 22 დეკემბერს, შესაბამისად იქნა გადატანილი სადღაც 140-მდე კავშირგაბმულობის პატარა ესე ვთქვათ სატელიტები, ისინი ახლა დაფრინავენ და შემდეგ აი ეს ესე ვთქვათ აი ამ პროცესის თამდევი და ყველაზე არსებითი მნიშვნელოვანი მომენტი ის იყო, რომ ავიდა რა 80 კილომეტრზე, ესე იგი სასტარტო წერტილიდან აი ამ ხომალდის პირველი საფეხური, რა თქმა უნდა, გამოიყო მას და შესაბამისად კი არ დაიწვა ატმოსფეროში, არამედ ნელა უკან ჩამოფრინდა, ესე იგი მართვადი პროცესი იყო და დააჯინეს იქ, საიდანაც ფაქტობრივად ის აფრინდა. აი, მაგრამ ეს მიღწევა არ მოსულა, ესე ვთქვათ, უცებ, რა თქმა უნდა, ამას ძალიან ბევრი თეორიული გათვლები ჰქონდა, წინ უძღოდა, რა თქმა უნდა, ექსპერიმენტებიც და ჩვენ ახლა ამ თემასთან დაკავშირებით მოგიმზადეთ სამი ვიდეო რგოლი. პირველი ვიდეო რგოლი ეს არის შეეხება მოვლენას, რომელიც მოხდა ამ წლის 14 აპრილს, მაშინაც გაუშვეს, ესე ვთქვათ, საცდელი ხომალდი და აქ გაინტერესებდათ, როგორ მოხდებოდა უკან დაბრუნება აი ამ
პირველი საფეხურისა და ეს დაждომა მაინც განახორციელეს წყალზე და აქ მოხდა ნახავთ თქვენ კადრებშიც ნახავთ რომ ფაქტიურად ძალიან ესე ვთქვათ ზომიერად ბრუნდება უკან ეს პირველი საფეხური უახლოვდება იმ პლატფორმას სადაც უნდა დაждდეს მაგრამ მე ეს რაკეტა პირველი საფეხური გადაიწევს მარცხნივ კადრიდან მარცხნივ და შესაბამისად ხდება მისი აფეთქება და როგორც შეაფასეს საბოლოო ჯამში არის თუ არა რა თქმა აქ მიღებული შედეგი წარმატებული თქვენ წარმოიდგინეთ რომ მაინც წარმატებული მიუხედავად იმისა რომ აფეთქება მოხდა დაინგრა ეს განადგურდა ეს პირველი საფეხური მაინც ჩათვალეს რომ ეს იყო მართლაც მიღწევა იმიტომ რაღაც პარამეტრებში აი უბრალოდ გამოსულიყო იმ მიცემულ კოორდინატებზე შესაბამისად ყოფილიყო მისი ესე ვთქვათ დაშვება რბილი დაშვებას რო უძახიან არა ყველაფერი ეს განხორციელდა მაგრამ სიჩქარე იყო გვერდითი სიჩქარე ცოტა მაღალი და იმან გამოიწვია აი ამ საფეხურის ესე ვთქვათ გვერდზე გადაწევა და მერე გადაბრუნება და აფეთქება. შემდეგ უკვე ხმელეთზე მოხდა სხვათა შორის ძალიან კარგად არის დემონსტრირებული მეორე ვიდეო რგოლზე აი ეს როგორ კარგად ავიდა ეს პირველი საფეხური და მე თვითონვე ესე ვთქვათ არც იყო დიდი ესე ვთქვათ დასახული მიზანი რომ გასულიყო კოსმოსში და მე დაბრუნებულიყო არა იქ რაღაც გარკვეულ სიმაღლეზე ავიდა და მე ისევ დაბრუნდა და დაჯდა ძალიან კარგად რბილად და მესამე ვიდეო უკვე რეალურად რაც მოხდა ფაქტურად თავისი არა მარტო დემონსტრაციული მნიშვნელობა ჰქონდა მას ეს გამოცდების მნიშვნელობა ჰქონდა საგამოცდო მნიშვნელობა არამედ ამავე დროს ჰქონდა მას ესე ვთქვათ უტილიტარული დანიშნულება კერძოდ გამოყვანილი იყო როგორც გითხარით, სადაც 140-მდე სარეტრანსლაციო თანამგზავრი. თქვენ აი ამ ვიდეოებს იხილავთ და ჩათვალეთ, რომ ის რაც 22 დეკემბერს მოხდა, ესე არის ძალიან დიდი მიღწევა, აი ამ კოსმონავტიკის მხრივ ახალი ეპოქა იწყება, შეიძლება ესე ვთქვათ. ამ მიმართულებით ჩვენი გადაცემის ესე ვთქვათ მაყურებელი ეცნობა დღეს ფაქტურად 30 ხო არის დღეს არა ჩახოთ 8 დღის შემდეგ. შესაბამისად მე მინდა შემდეგი ესე ვთქვათ ჩვენს მიერ შერჩეული თემატიკა გაგანდოთ ის იყო დაკავშირებული რაღაც დედამიწასთან ახლო მდებარე კოსმოსთან, ხოლო აქ ამ შემთხვევაში ჩვენ გვექნება საუბარი თვითონ ადამიანის ესე ვთქვათ ჰაერში სივრცეში ვთქვათ მოგზაურობას უკვე დედამიწის სიახლოვეში და აქ უნდა ვთქვათ რომ ცოტა უფრო მეტრი ადრენალინია თვითონ უშუალოდ ადამიანი არის მონაწილეობს აქ და შესაბამისად აი ეს ტერმინი რასაც უძახიან ადამიანი რაკეტა არა ადამიანი რაკეტა როდესაც აი ეს ცნობილი გმირები ხო რომელიც ესე ვთქვათ დაფრინავენ მერე ბავშვებს ან ვისაც უჭირს იმას ეხმარებიან აი ესეთი ეს ბეტმენების ვარიანტში, ესე იგი ფაქტურად რაღაცა გადაადგილების მხრივ სისწრაფე შეიძინეს, კერძოდ აი ამ ახალი ტექნოლოგიების საშუალებით. ეხლა რასთან გვაქვს საქმე? არის შვეიცარიელი, ესე ვთქვათ, მფრინავი და გამომგონებელი ივროსი და რომელმაც გამოიგონა მოწყობილობა, ესე ვთქვათ, ზურგზე მაგრდება, შესაბამისად რეაქტიული ძალით ხდება აი ამ ესე ვთქვათ ენერგიის მიღება, გადაადგილება შესაბამისად, ну აქ ეხლა რა თქმა უნდა გათვლა უნდა იყოს ძალიან ზუსტი, მე მართვის საშუალება უნდა გქონდეს, ესე შეხედეთ რამხელა წარმატებებს მიაღწია, იცვამ რაღაცა კოსტუმს შესაბამისად, რაღაც მოწყობილობას და მე რომელიღაცა დაუშვათ ვერტფრენი იქნება თუ თვითმფრინავი რაღაც ყაყავს რაღაც მაღალ სიმაღლეზე და მე იქიდან ეშვები და უკვე ერთვება თავ ამ აპარატს და უკვე დაფრინავ როგორც ესე ვთქვათ ფრინველი თვითონ მართავ აი ამ შენს რაკეტას და ივროსიმ ზუსტად სადემონსტრაციო ფრენები განახორციელა ჯერ ესე ვთქვათ უდაბნოს თავზე ესე ვთქვათ დუბაისთან ახლოს და მე უშუალოდ დუბაის თავზე ციფრინა და აქ მას ყავდა ესე ვთქვათ თავისი მეწყვილის სახელი არის რეფე გოცრავად გეტყვით ახლა რეფეტომი და აქ ჩვენ პარალელი რომ მიგვეღო შესაბამისად იყო დემონსტრირებული მათი ფრენა თვითმფრინავებთანაც და ნახავთ როგორი კარგი ოპერატორული ნამუშევარია ესე შეიძლება ითქვას რომ ეს იყო მართლაც სილაღე ადამიანის ნებისა როდესაც შეუძლია თვითონ დამოუკიდებლად ესე ვთქვათ
ფრენა, ну დამოუკიდებლად იმ გაგებით რომ მისტანზეა მიმაგრებულია ეს საფრენი მოწყობილობა, მართოს მე იმის დამიხედვით როგორც იგი ჩათვლის საჭიროს და სხვადასხვა ძალიან ელასტიურია და ძალიან მართვადი მოწყობილობა გამოვიდა, სხვა ლამაზი პირუეტები, ფიგურები გააკეთოს და ამავე დროს მშვენიერი ოპერატორული ნამუშევარია, მე გეტყვით როგორც აი ვთქვათ ვიდეო ჟურნალისტიკის თვალსაზრისით, ასე რომ აი ამ ბოლო ვიდეო რგოლში მართლაც გაერთიანებულია ეს ბევრი მიღწევები. აი ამისთან ვიდეოები მინდა შემოგთავაზოთ. შესაბამისად ჩვენი გადაცემა, ესე ვთქვათ, ჩვენი საუბარი იქნება მოკლე. მე მინდა გისურვოთ ბედნიერი დღესასწაულები, ბედნიერი ახალი წლის დადგომა და იმ იმედით, რომ ჩვენ ყველაფერი კარგად გვექნება, მომავალ შეხვედრებზე ვისაუბროთ უკვე ალბათ დღესასწაულს, როცა შობა ახალი წელი ჩაევლის. მე ამით გემშვიდობებით, ნახვამდის ბედნიერ ახალ წელს. T-minus 20 seconds. Falcon 9 is configured at flight pressures. T-minus 15. T-minus 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. We have liftoff of Falcon 9. Falcon 9 is cleared the tower. Copy, Bird. Michael Hammersley, materials engineer, and I'm going to talk you through some of what you're seeing and hearing as the vehicle continues to ascend. You can tell that we've had a successful liftoff initially. The Falcon 9 has cleared the towers, and it is rapidly approaching what's called maximum aerodynamic pressure. This is known as max Q. It's when the rocket is pushing hardest against the atmosphere. Speed 550 meters per second, downrange distance 2.3 kilometers. You can see the engine plume. Stage 1 propulsion is nominal. The engine plume widening as the rocket is increasing in altitude and there's less pressure. Telemetry power still look healthy. MVAC has begun chill. MVAC chill means that the second stage engine is preparing itself to ignite. Shortly after main engine cutoff, we're going to separate the stages and begin the second stage ignition. T plus 2 minutes. Speed 1.2 kilometers per second. Downrange distance 11 kilometers. Main engine cutoff approaching shortly. Returning to land as the second stage powers the Ord-Pum satellites to low Earth orbit. Stage 1 is on its flip. The fairings have successfully deployed. You can hear everyone is phenomenally excited here. The Merlin vacuum engine is burning bright as it's moving up to speeds approaching 8 kilometers per second. The first stage will soon begin its series of 3 burns to head back towards Cape Canaveral. First, it will reorient itself. It will reorient itself using cold gas thrusters. It will perform 3 more burns as it approaches landing zone 1. Stage 1 boost back is starting. The boost back is the primary burn that will get the vehicle moving more slowly propulsion is nominal. and heading back to Cape Canaveral. New Hampshire acquisition of signal.
Man, that is awesome. We are well on our way to taking Orbicom to orbit, and that boost back burn, that's the first step of a really intense process to get that stage one back on land, man. Yeah, like so many things just happened. My heart beat twice. Two beats since we were on last, first of all. Secondly, there were so many important things. There was first the takeoff, the immediate takeoff, which is just a huge relief. Then there's max Q, and you have the maximum pressure. Past that, huge relief. Then the stage separation, and everyone here went nuts. People here were going crazy. And then the boost back. So everything is so far looking great, right? So far, so good. Yeah, that boost back burn is going to go on for about 30 seconds, and then it's going to cut off. We're going to flip the stage back around, and as we enter that atmosphere, those grid fins are going to pop out and start the guidance in through the atmosphere. And so we're about 4 minutes away from when it would touch down, right? Exactly, Okay. yes, about 4 minutes away. Everyone's really excited. a lot here. of energy. It's awesome. A lot of so much energy. energy. So much energy. Yeah, that boost back burn is really important because it reorients us back down to the launch site, back down to landing zone 1, as opposed to normally after the first stage separates from a rocket, after the second stage separates from a rocket, that first stage will continue on a sort of ballistic trajectory and crash into the ocean, but we are coming back to land. One of the things I think that is another thing that I just not that intuitive is what an orbit is, and so right now the second stage is going far right, to orbit. Right, Yeah. it is going faster and faster and higher to try to ping these satellites off into orbit. And what that means is you're not floating in orbit. The gravity is almost the same as it is on Earth. So what's happening is it's almost like the second stage is like a giant throwing the satellites as hard as it can, so that they're going 17,000 miles an hour. So you can basically curve around the Earth. They're falling, but they're going so fast that they're actually curving at the same curvature of the Earth. Well, yeah, and I know the same thing. A lot of people that I think of space as just going up really high and back down, which is a lot of like space tourism kind of things. But what we're trying to do is we're trying to deliver satellites and stuff like that. They're super It's fast, really fast sideways. Which is why it's really hard to bring this stage back, because the faster you go, the harder it gets to actually come back as well. Yes. So, and also, being able to get all of these satellites into that orbit, that's really hard, but then having 11 and getting them to maintain their orbit is also really difficult. But let's check in actually with John Innsbrucker for another update on how both the second stage burn is going and also how that first stage is looking too. We're at T plus 7 minutes, 30 seconds. Everything continues to go nominal, as we like to say here at SpaceX. Falcon 9 continues to power its way into orbit. The second stage is building up to 4.7 Gs of acceleration. Now currently we're about 2 minutes away from shutdown of the second stage engine to get into orbit. Engine performance continues to be nominal. I'm looking at the trajectory. We're going right down the middle of the track. That's good news. We're right where we want to be. For the first stage, you heard about the first boost back burn. Coming up in another minute or so, or coming up very shortly, is the entry burn, and then hopefully the landing burn. And you hear the cheering in the background. First stage is on its way. Everyone's super excited out here. That burn's going to last about another 30 seconds or so, slowing ourselves down as we get closer and closer to the landing pad. Yes. Now this stuff is super, super hard. Not only do we have a series of maneuvers that we need to achieve in order to get that rocket back down to the ground, but it's actually a super complicated thing. Like, you did some cool analogies and cool math to figure this out, I right? tried to figure out how hard this really is, and so I crunched the numbers with the size of the rocket and the size and how high it's going. What's happening with the first stage is it's like launching a pencil over the Empire State Building, having it reverse, come back down, and land on a shoebox on the ground in a windstorm. That's what's happening. The critical part. Yes, and I don't think I could throw a pencil over the Empire State Building and catch It's them insane in thing a to try shoebox. to do, and the crazy thing is we're like 30 seconds away from this From this nuts. crazy maneuver, yeah. This extremely energetic room is a hush. Just getting the last burn is going in. Landing legs should be deploying in about 10 seconds or so. That is a view from the landing pad. That is that first stage Coming coming back. back down to land and kicking up. History in the making, guys.
LZ-1, the Falcon is landed. Landing operators moving to procedure 11.100, section 3 on LZ-1 BNet, recovery net. Repeat, the Falcon has landed. Landed the first stage of our rocket onto landing zone 1. It's standing up there straight and proud and beautiful. As you can tell, everybody here is going absolutely insane. And rightfully so. Huge first time this has happened. Mood here is just extremely exciting. Tim's so happy you can come out and join this. Yeah, this is unbelievable. This is the most exciting thing I've ever witnessed. Yeah, I've never seen a group of people more excited, like freaked out excited, like the looks in people's eyes there. And I gave someone a jumping hug. Lots of love around here today. It's hard to understand what a big moment this is. Every single space agency in the world is watching this. This is, there's so many quotes of people in space agencies saying, this will never be done. 5 or 6 years ago, people saying it's not possible to land the first stage, and they did it. You guys did it. It's a huge Nice going. And we just got confirmation we have a successful good orbit for second stage. We're making preparations to deploy the Orcon satellite. So we are on a nominal trajectory for the second stage as well. I can't hear him. Point of my phone. This is such incredibly an exciting thing. It's important to remember that our primary mission is, in fact, to get those 11 Orbcomm satellites into orbit. There are going to be a series of 6 separation events, and in a moment, you will see the first 2 of the 11 Orbcomm Generation 2 satellites separating from the second stage of the Falcon 9 rocket. We have cameras for at least some of those deployments, and those will be coming along shortly as the mission continues to progress nominally. A couple quick facts about the Orbcomm satellites. There are 11 of them. There's also a 12th mass simulator, and that's there to just provide balance. Each satellite weighs about 172 kilograms, and it's for a total mass of just over 2,000 kilograms. For reference, that's about the size of a fully grown adult lion. Each satellite, when stowed, is about 1 meter by 1 meter by half a meter tall. So about yay, and straight down. It's about the size of one of the small refrigerators. But that doesn't mean it's nowhere near that simple. Fully deployed, the satellite actually extends out its arms 13 meters, about the size of a telephone pole. Now, the 11 satellites are mated on 3 tiers. There are 4 farthest away, then 3, and then another 4 fairly close to the Merlin vacuum engine. And now the way that we're going to begin deploying them is with the 4 satellites on top, then the 4 satellites in the bottom, and then the 3 satellites in the middle. Back for first spacecraft. And Payload spacecraft we have visual confirmation of satellite deployment. Mission is continuing to progress nominally. We have 5 more satellite separation events.
Now, the reason that we're staggering these deployments is in order to allow the satellites to have some spacing, to give them their proper location within the constellation that's going to provide that continuous global coverage that Lauren was speaking about earlier. They have a parking orbit of about between 620 and 660 kilometers in altitude. And we're waiting for confirmation of the next few sets of deployments. Spacecraft 3 and 4 have been deployed. You just saw the next two satellites deploy. Mission is continuing nominally. You'll notice that you can only see one satellite come off the actual payload fairing, or fairing adapter, forgive me. That's in order to keep the satellite and second stage moving in a straight path. Satellite deployment. As you can hear, everyone here is just extremely excited that we both have a first stage that is sitting on ground, and also we are taking care of the nominal primary mission here. It's all about delivering those satellites to orbit as well. The secondary, the sugar on top or whatever. The very cherry on top was the first delicious stage cherry thing. on top. Well, because the worst thing that could happen is after this incredible moment, if something goes wrong here, it really would kill the bus. So, we really, want to get this right now just to orient me and everyone up. So, CE 3 have been deployed, correct? Correct. Yes. Out of 3 deployment sequences, 2 satellites per deployment. So 6 have been deployed, which is just over half of them. And now there's 2 more deployments. 3 more deployments. 3 more deployments? Yes. Okay. So for 11 total. Correct. And you're only seeing about one go off at a time because that's given our camera angle. The other has half of that payload damage fitting. You can see there's another satellite as well. Another successful deployment. We have confirmation that is good. And just remember, that is a live view from space. That is the blackness of space. We are 620 kilometers in space right now. What I think is cool, it looks like it's just sitting there calmly and these things are coming out and everything's going slowly, when the fact is, these things are going 17,000 miles an hour. And I kind of figured out once that if you're on the beach and something was going this fast out into the ocean, it would go over the horizon and out of sight in a half a second. That's how fast these are going. It's insane. And there's the like fourth deployment. It's another successful deployment. There's one more. We're waiting for just the final deployment of the constellation here. Should be about another 20 seconds or so. We'll be seeing that last satellite be separated. This will be the 11th satellite, and that will complete this mission. After we deploy this final satellite, we will then deorbit the second stage. And we have successful deployment of the 11th and final satellite on the ORBCOM mission. If you have a dream, if you have an idea, even it's crazy, try it. Flying is a really old dream for the human, and we are pushing the realization of that dream one step towards the final things to be a bird.
not playing with death, I'm playing with life. Radio check, 1, 2, 3, 4. Gemini, copy, we're clear to 4,000 feet. Yes, I copy that. Copy that, 30 minutes. Okay, we are go for takeoff. Go for takeoff. It feels so natural suddenly. The wing and me were making one. It was like an extension of my body. I felt that I was flying. It's just an insane feeling. The moment when the action is coming, there is big concentration. It's a mix of fear and adrenaline that we transform into good energy, into power. To share that with you, finally I did pass these emotions and I remember them. I relived them with a friend. Yeah, I'm comfortable in the air. You are just free. That feeling of freedom in all dimensions, it's so good. Just playing in the air with a machine that brings you in another world. And that world is beautiful. It's only beauty. Dubai is insane. The mix in between ocean, desert and big city with beautiful skyline makes it a crazy playground for us. Here the realization of that crazy idea is definitely possible. And even more gratifying now to share it.
Vince and I, we are coming from two different worlds. He has 15,000 jumps. I have 10,000 hours on airplanes. And now we are together in close formation in the air, but pushed by the same energy that we always have had, the passion for flight. We love to fly. We are exploring the limits. We are in an element of nature, air. And that element, we have to respect it like we respect nature. It's so strong, so present. We are just lucky guys that we can play in that element for some small moments. The future of human flight is clear. Be completely autonomous like a bird.
The real dream is to be completely free, completely free.